Kiswahili wakati mwingine tunapata shida kueleza mambo hasa mambo ya kitaalamu yana wenyewe. Kwa hiyo ni karibu sana tutoka sana. Asanteni sana na karibu sana. So today allow me kama kawaida we combining Kiswahili na Kiingereza and we have two parts. Leo we'll try and go through understanding economic growth. For the past years we've been doing macroeconomics and all that. Lakini leo kidogo tutaenda kwenye masuala ya ukuaji wa uchumi, vitu gani kuzingatia. But then tomorrow, kama mkurugenzi mtendaji alivyosema, we'll go a little bit around issues around understanding how poverty is being measured, in particular how it is being mapped. Okay? So most cases, when you think about economic growth, kukua, sawa, kanitania sana, kanema, hii corona inaonekana umekuwa maeneo mengine. Yes, so that is also kukua, lakini tunapoongelea ukuaji wa uchumi, it's a little bit different. What strikes you when you think about ukuaji wa uchumi? Kawaida, nimependa sana, tumeanza katika ngazi ya mtu binafsi, tukaja kuishia kwenye ngazi ya maendeleo. Lakini tunapoangalia sasa global, sawa, sasa hivi tunaongozwa na the SDGs. Mojawapo ya SDG inaangalia upande wa decent work, lakini importantly vile wanaangalia vile masuala ya economic growth. Now, jinsi gani tunataka kuangalia, tuna measure vipi uchumi? Hii tumekuwa tunafanya over the years. Lakini tunapoangalia kukua, I like what Dorcas said, tunaangalia expansion. Okay? So the things we can look at, kama ni expansion, where is it starting from? Sawa? Inaanzia ngazi binafsi, lakini at the end of the day tutaongelea kimataifa. That's one. Lakini upande wa pili, na mkurugenzi mtendaji aligusia, tunaangalia size. Na tunapoongelea size tuna refer kitu gani? Hapa hii tumegusia kwa wale ambao wamewahi kuhudhuria, tunauangalia uchumi kupitia GDP, lakini importantly sio tu peke yake, ila vile tunafafanua kiasi, tunaangalia makundi ambayo yanapelekea basi uchumi mzima unakuaje. Lakini ukishafanya hivyo vitu viwili, kitu ambacho ndo kimetuleta sana hapa leo ni kutaka kujua, je, ni jinsi gani basi tunaangalia the growth of the economy. Nitajaribu kutumia mifano rahisi sana, haina maana ya mifano ni ya uchumi, ili tu kurahisisha kueleweka, alafu baadaye ndo nitahamia kabisa katika mifano ya kiuchumi, lakini mwishoni nitasema two takeaways, not limitations. Sasa tuanze kama ambavyo Costa ametuambia. Mimi niko nyumbani kwako Costa. Sio naambia niruhusu leo tuniingie kwako. Asante sana. Kama nataka nizalishe zaidi, tunasema pesa, nafikiri hapa Kama nataka kuzalisha zaidi nikiwa nyumbani kwako Costa, na kama vitu vitatu naweza kufanya. Sawa? Nikiwa nyumbani, nikiamka tu jambo la kwanza lazima niseme nafanya usafi. Nimesema nitatumia mifano rahisi sana, lakini ni kwa kurahisisha tu. Nikisema nafanya usafi, naweza ngafanya usafi kutumia mkono wangu. Siwezi? Naweza. Naweza, lakini nitatumia muda mrefu sana. Lakini jambo la pili, naweza nikachukua kitambaa. Siwezi? Naweza. Naweza. Na tatu, naweza kabisa nikachukua mashine. Okay? Kwa tunapoangalia, sawa, kwamba kuna improvement gani inatokea katika ngazi mimi binafsi au ngazi ya familia au ngazi ya jamii, inamaanisha ni lazima moja, either naboresha kwa kutumia mashine, au mbili, mimi mwenyewe naboresha ujuzi wangu wa kufanya kile kitu, na tatu, basi nitatumia teknolojia ambayo inanisaidia. That's very easy, right? Okay? Kwa hiyo baadaye sasa nimetoka kwa Costa nikihamia kwenye familia, inamaanisha sasa exactly the same thing, kwamba sisi katika familia sasa hivi tunaboresha, tunaanza kutumia mashine, au sisi wenyewe tunahakikisha tunapata ujuzi, na tunajua ujuzi tunautoa wapi, kwa kusoma na vile kupractice, na mwishoni natumia teknolojia ambayo inafaa. Nimesema nitatumia mifano rahisi sana. Hapo sasa.
Nini? Okay. Kuna yule amesema tunazalisha zaidi, kuona ile kwamba inakuwa zaidi. Sawa. Nikisema nataka kuzalisha nazi au nataka not 2 years such. Nataka kuwa na mafuta ya nazi. Sawa. Kitu cha kwanza nimesema naweza nikawa tu ni mimi binafsi. Okay? Kwa nikatafuta tu cha kuparulia nikachukua hivyo. Au sisi wengine wale wa Tanga na Dar es Salaam tutachukua nini? Wengine wanaita kibao, wengine tunaita mbuzi. Au wengine basi kwa sababu ya teknolojia, zipo teknolojia ambazo zinaweza kunirahisishia nikatumia tu mkono lakini nikafanya kazi ile ile. Sikuni tena kwa hivi lakini nakuna kwa kuzungusha mkono. Hii bado ni manual Lakini kama kuna maendeleo zaidi nitatumia ambayo inatumia umeme, yote hii nazalisha, alafu mwishoni kabisa kama nina kiwanda na uwezo wa kutumia mashine kubwa zaidi. Familia yoyote ambayo inatumia 1, 2, 3, 4 mpaka hapa, ile pale nitaiacha kwa sababu ile ni kiwandani. Familia yoyote inayotumia hii, kuna tofauti kubwa sana ya familia inayotumia hii na familia inayotumia hii. Sasa hapo inarudi kwenye uchumi. Kama uchumi wako wa nchi, watu wako wote wanazalisha kwa teknolojia hii, hatusemi hawazalishi wala hatusemi hawatumii muda, wanaotumia mwingi tu, ila wako hapa. Afu uko busy unajikompea na nchi nyingine wanaotumia hapa, tayari tutaona kuna tofauti. Kwa hiyo wote wawili watakuwa wanakuwa sawa, siku wana nguvu akaamua akafanya nazi 3 sawa, lakini tunaona tofauti. Napenda kutumia mifano midogo sana ili kuweza kuelezea kitu hicho. Sasa basi tuangalie value chain yote ya nazi. Okay, mpaka mwishoni kuja kuweza kupata mafuta. Inamaanisha mara nyingi tunapoangalia mnyororo wa thamani wa zao lolote, kama hii leo nimetumia nazi, kuna umuhimu sana. Mpaka sasa hivi tumeona teknolojia itatuelezea ni sehemu gani tutaishia. Sawa? Kuna nchi kabisa tunapoongelea global value chains, nchi kabisa wao wana uwezo tu kutoka hapa. Alafu kuna wengine wanaweza wakaja mpaka hapo. Kwa sababu teknolojia walionayo haiwaruhusu sana kuendelea na kutoa vitu vingine. Au kama watakuwa wanaendelea kuvitengeneza hivi vitu vingine, watakuwa wanatumia teknolojia ambayo ni hafifu. Kwa hiyo wanatumia muda mrefu zaidi. Nimependa ile inasema ndani ya sekunde 30. Makampuni ambayo yanatumia viwango vinavyoruhusiwa na kukubalika wana uwezo mzuri kabisa wa kutoa quality inayowezekana. Lakini sisi ambao kama tunatumia teknolojia ambayo bado kidogo, inamaanisha ukienda huku una teknolojia inayofaa, unapata punishment, you don't get the rewards at the price. But ukibaki huku juu ambapo hakuna shida, wewe utaendelea tu kuuza. Hiyo inaelezea kwa nini nazi zetu zinauzwa hivi. Tunaziona ndio tunaponunua gari. Sawa Lakini tungekuwa na uwezo wa kununua hizi kama tunazalisha kwa wingi, na tuna uwezo wa kuzihifadhi zikakaa muda mrefu. Tunaongelea economic growth. Why am I bringing this up? Kwa nini naileta hii? Sawa. Mara nyingi sana unaweza ukasikia mtu akasema, "Bwana, Africa," and I'm going to show you. Okay? And maybe the ones who've attended my class before, you've seen this. Kuna uchumi ambao unakuwa sana. Asia, African countries. Sawa, tunaweza tukawa tunakuwa sana, lakini tunatoka hapa mpaka. Sawa? Alafu kuna just kidogo, lakini ziko vizuri sana ziko hapa. Sawa? That I will illustrate also. Sawa? Inategemea uko wapi kwenye mnyororo wa thamani, lakini kikubwa, sasa mimi natumia neno gani? Tunasema kama mwenye nacho anaongezewa, Sasa unakuta kuna mwingine ni tayari ni mkubwa sana. Ukimwongezea ni kama chupa yake ilikuwa tayari ishajaa mchanga, unaongezea tu maji. Alafu sasa kuna mwingine anaonekana amejaa kumbe kijaa mawe. Ukiongeza kokoto zinaingia bado mchanga na vingine bado. So inategemea where you're at. Okay? And this is very important
tukiwa tunaangalia ukuaji wa uchumi where we are at. Okay? So at the end of the day, if you're anywhere in this value chain, ukawa with a lot of workers, or you're using tools, at the end of the day, it really doesn't matter, you will be growing. Let's flip this. Wale mliohudhuria training last year. Let's go to the extractive sector. What do we see when extractive sector? Exactly the same thing, but extractive sector, what will you be using? You'll be using machines. You will not be using people. So you will be producing a lot. Na data tukitoa hapo, you're producing a lot. But are people there? Mkurugenzi mtendaji kasemaje? Inabidi uchumi uwe jumuishi. So I'm going to take you through all that so that we see how that one comes about. Now, let's look kikawaida kwenye uchumi. If you want to see improvement in your economy, what are the things you should be thinking about? Ideally, there are 4, but I'm only putting 3 there. But if you look deeper in them, they're simply 2. Okay? So 1, you need the capital goods ambazo they're going to allow you to produce. That's the first bit. Utazitoa wapi? Wale mliohudhuria last year, what did we say? We said it's very important to have your saving, then you're able to invest. Okay? So anytime, ukiona I'm talking about having money and all that, it means I'm assuming you're able to save. Sasa ukiwa kwenye nchi ambayo kula ni shughuli, it means that you're saving, we can't even talk about it. Okay? Or you're saving, then you're going to end up with the lowest technology ever instead of having a higher technology. The second bit that you need to think about is the labor force. You need the workers, okay, to help you sort out. Kwa sababu tunasema, more hands you have, the better. Sawa? Afu naongezea pale mbeleni, it's the quality of those hands. It's not just hands, it's the quality. Yeah? So if you have better skills, and when I speak about the quality of those hands, I'm speaking about the skills. And once you do that, then you're talking about the quality of your human capital. Okay? So if you're able to have a higher human capital, then you will also see growth. But then lastly but not least is technology. We can go back to the same coconut example, or I can give you another one. Technology improvement. Tulitoka kwenye zama za, now I'm going to use kihistoria, tunaambiwa moto. Ndio, zamani tuligundua moto, tulipotoka kwenye moto, baadaye tukaanza kuhamishia kwenye majiko ya mafuta, kuni, and then from kuni, then we moved ahead and so on and so forth. But one thing we're missing there is that we've discovered better fuels every time. Sawa? And this has led to people adapting to technologies that has allowed us to produce more, and we have a choice, either to be clean and safe with our environment or to continue for a while. Sawa? So all these 3 things, I said there are simply 2, yani labor and capital, are the ones that are going to help you figure out. Sasa, ngoja nitoe mfano mdogo to just insist the same comment. So let's say we want to clean a football pitch. Sawa? Just for you to understand the concept here, economic growth. How would you clean a football pitch? This pitch is very clean, eh? We can do that. Now look my next photo. We can also clean it. So imagine if those people were you, wanaenda ku clean up. How long will it take them? So it's the same thing with economic growth. In as much as a lot of times we'll keep on saying we need more hands, more hands. Nah. There are other things, you just need a machine, it's going to do the work better for you. Now ukitoka pale, ulalamiki mtu wala uhurumii mtu. Okay? So if you're to think about it, and this is the point, I think I'll give you a slide by that. And this is the point I want to insist. This is a football pitch. If I make a mistake, you should figure it out. But it looks like a football pitch, right? So, ile wanaotembea, let's say they're here. But this is a very important, these are the 3 points I want you all to get away from this class today. Okay? So, come on, this particular football pitch into our production, okay? So we said we can use workers or we can use tools, okay? So
if we are to observe any growth, it could be a combination of both. We're using workers and we're using tools. So our change kwenye economic growth can come from both sides. Kwamba wafanyakazi wetu wameproduce, lakini vile vile tumewapa vitendea kazi wakaproduce vizuri zaidi. Now, it is quite possible, and you become very efficient. You make sure that viwanja vyako vinasafishwa na watu peke yake. Peke yake. Kwa economics, this word I refer to kama is like a pure labor intensive growth. But also, it's quite possible, ikawa tu ni mashine inafanya kazi. So we refer to that as jobless output growth. We are seeing growth. So all this means we are seeing growth, but the growth is coming from, this one is coming from the tools, this one is purely coming from the capital. I mean from the labor. Now, the one that is always tricky to talk about is, you're seeing growth sometimes, but you're seeing fall in productivity. Kwamba, it is quite possible, you're seeing the labor unayotumia inaongezeka, lakini the productivity, the tools that you're using, they're doing nothing, and the other way around. Kwamba, kwa kuongeza productivity yako, actually unapunguza watu zaidi. Sector tulioikava mwaka jana is very, very known for this. Okay? These two. Lakini, also again, if you think about a lot of East Asian countries, this is what you think about. The next slide should scare you, but it's just a summary of what I've been saying. So ideally, if we're speaking about the economy, it can either come from the output that you're producing per head, or by labor. Kwa wale ambao tunafahamu hesabu, you cancel it out, you can see this is just the economy. But then if you're looking at growth, that is the productivity of labor, at the same time is the labor force ambayo inakuwa. And there's two slides. If you don't remember anything, you should just take the two slides and you can read them yourself over and over. And this is what I was trying to explain to you about the pure labor intensive growth. Kwamba unakuwa, lakini ukuaji wako mwingi unatoka kwenye improvement ya kuemploy labor force zaidi. In this scenario, ni kwamba you're actually seeing employment growth, but then unfortunately, the productivity of your labor is going down. And the next bit is the one that you do not want to see, but you see it already, is whereby unakuwa, but then you're having jobless people going on. So how many times have you heard politicians speak about, chumi watu unakuwa sana, and you're all like, wait, not in my pocket. You say that, eh? So ideally, you guys are saying this. Okay, you can go and read a little bit more about this. And then, so for the case of Tanzania, mkurugenzi mtendaji alisema, we've worked together kuangalia the second 5-year development plan, but then now we have the third one coming in the 5-year development plan. These are some of the indicators ambazo they've been set up. Moja, wanataka share ya agriculture ipungue, lakini kikubwa employment pia kwenye agriculture ipungue, na wanataka employment iongezeke kwenye upande wa industry na upande wa services na kwenye manufacturing. So these are some of the facts I thought I should share kabla ya kuendelea. Growth, are we good? That's the only difference of what you heard last year, and maybe perhaps I've never presented what I did before to you guys. If you're in a country that is growing, sawa, nimeonyesha ule mnyororo wa thamani. Mazingira yako wezeshi yote unawajengea uwezo wale walio chini kwenye mnyororo wa thamani. Sawa, unamjengea uwezo huyu na huyu. Sawa, huyo mkulima. Sawa, dehusking inamaanisha
huyu ni yule Sido hapa, nafikiri hapa tuko Sido. Sawa? Alafu inawezekana pia hapa di sharing pia bado tuko Sido. Lakini ile ukitaka kufanya katika masses, economies of scale, unaanza kuwabadilishia majina. You're not going to quote me on this one. Okay? Tunaanza kuwaita wanyonyaji, and you're like, eti Tunaanza kuwaita mabebere. Okay. Now, if you want to go here, I'm going to be very frank. So, you need to produce standards zinazotakiwa kimataifa. Sijui anapenda, sijui parachichi kubwa kama kichwa, is up to her. Worldwide wanataka parachichi size ya ngumi. That's what you're going to produce. Mkulima wako kila siku unampa subsidies za kulima parachichi size ya kichwa. Forget it. You're not going to hit the world market ambayo inataka parachichi size ya. Taasisi zako ambazo za utafiti zote, you only funding ambazo zinaleta parachichi ya kichwa. The world inataka parachichi ya ngumi. That's what you have to do. So you want to go to you have to dance the tune. That's your challenge. Okay? So it's possible. As long as, don't start here. So start here. Know what they want. Hakikisha everybody is able to do it. So if you are selective, don't name them. These guys, they employ people. These guys employ people. All these people employ. Yani wote hao wanaemploy. So it shouldn't be your target is like, I only want to help wakulima ambao wanatembea kwenye matope. There are some who don't do that. It's not their fault. Wanaweza. So it's tricky, and I'm going to skip that question for mpaka the end of the thingy. But then, so when you want to understand economic growth, sawa, partly it's a caution that I'm giving you as waandishi wa habari. Mkisikia mtu ana clap, go to the number, check them. I'll ask Godfrey kuleta the growth rates that different sectors muone zinavyoperform. Okay? It's one thing, I gave this example about the developing countries zao zinakuwa kidogo, but chupa zao zimejaa michanga, wanaongeza tu majimaji, wakati sisi tuna mamawe, we can add a lot of things. It's very different. We have to understand that. So let's be very careful tukiwa tunapiga makofi, tunapigia kitu gani. Sawa, tunataka tunapiga makofi kumbe tunayapigia hapa. Au tunawapigia makofi ambao wameruhusiwa kufanya hii. Afu wako wachache. So, haina maana wasiwezeshwe. No, they should. Everybody, if you're picking a value chain, everybody in the value chain lazima awezeshwe. Okay? Na naposema kuwezesha, it doesn't mean give them money. No. Okay? Kama kuna permits zinazosumbua toa. Kama anything about you can delay sisi kushindwa kufanya ile, how many seconds, I don't know, you said. Anything delaying that should actually be sorted out. Then, hata hiyo upper middle income, chini, yani ngoma first class kabisa tunaenda. So it's all that. But then while you're doing that, you're moving from one place to the other. Inamaanisha it's very important kuhakikisha watu wengi wanainuka na wewe. So they need the skills, they need the education ambayo itawawezesha kufanya kule. They need to be ready to adapt to technology ambazo zipo na zinakubalika kimataifa. And importantly, you need the tools, the machines and all that. Okay? It's one thing to say you want the machines, it's something else, machines zote unawetewa. So I think it's an interesting discussion, and this can go on for a very long time. What you're referring to is what we call leapfrogging. Okay? When I went for schooling in Uko, nje, I was shocked. You guys shazoea bongo kila mtu ana cell phone. Huh? Nafika ndani, yani nafika kwa watu. Everybody has like home line. I'm like, home line for what? I'm like, no, where we're from, we don't do that. We just do cell phone. So I had to very quickly figure out where I get all the information I need for my cell phone. Lakini kwa sababu Tanzania tulilipfrog. Hatukuwa na home line. And what did we do? Wote tukaenda kwenye cell phones. And then that's it. Ndio, tulianza na analog. Then we moved to whatever we have now. But still, okay, leapfrogging happens. If you do it well, it's very good. But if you don't, then you're doomed. So mfano, I'm going to use exactly the same example to me, Glory.
we had to be forced what, si ndio, na kuambiwa if your phone is analog, sijui nini analog, kitu kinafungwa. Tuliambiwa, yeah, it was closed. Itafika sehemu tutaanza kuambiwa na vitu vingine hivyo hivyo. Vitu vingapi tunaambiwa hivyo, inafungwa. Hizo ndo faida na hasara za leapfrogging, but you have to do it. So kwa wenzetu, in as much as they were late, they already had access to telecommunication. We didn't. So the phone for us was the first step. But then the problem would be, hii phone ni kwa mawasiliano. Imagine I come back here. Tumeenda, give me kijiji chochote kinacholima nazi. Just give me any kijiji kinacho. Mwanalumango. Let's go to Mwanalumango. So, I go to Mwanalumango, don't quote me this one. I get there, okay? Now I have to kumchagua mtu anayefanana. Okay, you can be a politician. Okay? He comes to Mwanalumango, mimi ndo niko pale. Mheshimiwa, tunashukuru sana umetutembelea, asante sana. And then he goes and says this. Ninawakabidhi kinu cha kukamua mafuta ambacho kitawaletea ajira na kitawaletea pesa. Yule alisema pesa. Na kitawaletea pesa. Uko nyote tunafanyaje? Mheshimiwa anapenda sana. Leo naye akiondoka mandoido kibao anarudi sana. He leaves. Katuachia nini? Kinu analog. The only place you can sell the stuff kinachotoka kwenye kinu. Pale kijijini. Kijiji cha jirani hawataki. Yana harufu. Mkoa wa jirani hautaki. Makofi mmempigia. Amkumrudisha na kinu chake. Na wajumbe la kula zake. So, those are kind of things you have to think about when you're thinking about if you were to develop, if you were to grow, what kind of things you have to systematically ensure kila aliyoko kwenye value chain anapata advantage. And nobody kama mjumbe wetu wa Mwanalumango anatuingiza nasema ni chaka. Asituingize chaka. Naelewa Siji kama waandishi wa habari, you can go around. You're going to figure out a lot of stories like this. Yaani unasikiliza unaelezewa kabisa. Yaani anatupenda alituletea nini? Unapiga hii kitu analog. Lakini kwa sababu alipewa, unless yeye ndo ajiongeze aende kusema nawapenda sana, nimewafikiria, nimeupgrade, nimewaletea kingine. If our people are not exposed enough, they don't have the knowledge, will they know this? You looking for stories. Stories like ziko nyingi sana. Katika vitu tofauti. Hii nimezua tu ya Mwanalumango, but you can get a lot of stories like that. Sawa ya? So it's very important when you're hearing people talking about economic growth, in as much as it's a very high level kind of like discussion, you can always trace all the way down. Okay? Sawa? So let's say Tanzania tuna export 1 million mpaka. So let's say we do 1, 2, 3 up to here. This is what we are good at. Wangu tunapata hela, nisiseme uongo. Zinatoshea tu yani nyingi. Hata ile the table, I've not printed that one out. You will see we get a lot of money. But we are not adding any value. So, yani we are adding minimal value. Why? Because tukiendelea mmetoa comments nyingi kuhusiana na kile walichokupa mshikaji. Sawa, people just punish you. So they punish you, they don't buy, they punish you, they give you a low price. Why would you want that? So we will never continue with the other route. But if you adhere to the standards ambazo zimewekwa huko mwisho and you work backwards, not possible. Then you will be able to access these markets and proceed from there. So these are extremes, These are not like your typical. Your typical one will be, this is typical. Kwamba anytime ukiambiwa uchumi umekua, ni either umekua kwa sababu kuna labor growth au umekua kwa sababu ya productivity. Normally, this is what happens. But for worst case scenario, for extreme, I shouldn't call them worse, for extreme scenario, inawezekana tu umekua just from pure labor addition.
mbaya sana ni mashine tu, yani unataka ding umewasha ndio hapo. Lakini uchumi kote huku unakuwa. Alafu worse inaweza ikawa you're growing, but then unfortunately when you're growing and you're adding all these labor intensive guys, your productivity side is going down. This one, you're using the machines, inapelekea unafukuza watu. What's labor shading? This is a very diplomatic word. What is labor shading? You're firing left, right, and center. Fire. This one. So I said, this is normal. Sawa. Any growth either inatoka kwenye labor side, sawa, au the productivity side of the labor. So the productivity side of the labor, this is like you using tools, and then the labor growth ni kwamba tu unaongeza watu wanaofanya hiyo kazi. Okay? So if tunasema uchumi unakuwa but you're not seeing it, inamaanisha unakuwa kule kwenye productivity. Productivity kule ni nini? Ndio hizo mashine. Mashine ndo zinazalisha zaidi kwa ufasaha na ufanisi na whatever, but not your people. And I hope by the time namalizia presentation yangu you will see these figures again to explain. Asia, this is common. Africa, this is us. So the jobless growth ni sisi, ndio maana tunalalamika yani. Yana uchumi unakuwa anasema afu na nyinyi mnapigia nao makofi. Wakati is jobless. Of course you can't discuss this conveniently anywhere, but you just have to understand where it's coming. And a lot of time, that's why everybody wants to say, we are growing. The question is to where? Okay? But if you're growing, and unfortunately, your growth inapelekea jobless output growth, then you do have a problem. So ideally, this is how we go. So ideally, this is just GDP expressed by divide by labor force on both sides. With that, GDP is just output, and the labor force is the output per head, and then you multiply by GDP. So hii inajicancel tu inakuwa kama ile. But then if you look at the growth of it, is when you have the productivity side, and then the other side is the labor force. This one, the employment, and then this the labor force, the labor productivity growth, ndio tunaangalia zaidi vinavyomwezesha labor kufanya kazi vizuri, mara nyingi that's up. We're good? Okay. So now let's go back, kwa wale mlohudhuria this class before, let's go back now uchumi katika the higher level. Who wants to take us through this? You've all gone through this so many times. So let's go at the lowest level, except watu ambao they're coming here for the first time. We've been doing this alone. If I'm in a household, okay, and I want to say I am producing, what would that mean? So now I'm moving from economic growth to the economy peke yake, without the growth side of things. What will determine what I spend, how I do, and how I produce? So in most cases, nachozalisha ndicho ambacho nikiuza napata pesa, at the end of the day ndio ambacho nitatumia. All the time need to kuwa equal. Na mara nyingi uchumi tunavyoangalia, tunaangalia katika hizo engo tatu: production, income na expenditure. Lakini ambacho kitabadilisha sana ni ukubwa wa familia yangu, ukubwa wa kaya yangu, lakini vile vile na bei. Bei kama ni ya hapa kwenye kijiji changu itakuwa ni tofauti, na kama naanza kuvuka mipaka itakuwa ni tofauti, na kama bei inalinganisha na miaka mingine vile vile inakuwa tofauti. So upande wa production, hii ni compensation ambayo employees wanapewa na taxes ndani yake. Hii huku ni sum ya factor income, while here we simply look at consumption, investment, government expenditure, exports, na tunaondoa imports. And I will simply concentrate kwenye the expenditure side. You've seen this before, and in most cases when you're speaking about expansion, then kwanza tunaangalia the economy as the total value of all the final goods, just final goods. Lakini kama kuna recession inamaanisha GDP inakuwa ina decrease, lakini kama kuna expansion inamaanisha kwamba GDP inakuwa ina increase. Na nimesema kwamba a lot of times you have to think about prices, kwa sababu prices ndo determine
what transpires. And in most cases, your GDP will either be written in nominal terms, ambako watakuwa wanasema marketing price, or in real terms, watakuwa wanaita constant prices. Lakini if you want to compare with other countries, then hapa, then we use the purchasing power parity, the PPP. I can't just compare shilingi ya Tanzania na ya Kenya. I have to adjust. In most cases, kikawaida labda tu ungesema dola. Okay, leo I can compare dollar. What about last year or the year before? How would I go about it? So in most cases, we tend to do the purchasing power parity kama unataka kucompare with other parts of the world. Okay, mfano wangu naopendaga ni ule wa nywele, okay? Kukata nywele Sinza, kukata nywele New York, na kukata nywele Asia. So, Kariako na Sinza will classify them as Tanzania, so that will just be the same. To say developed countries, 15. In Africa, we do it for $2. And then if we go to Asia, maybe we do it for 5. Maybe, but Asia is cheaper. Let me switch that. So Asia, we say 2, we do it for 5. But it's just a haircut. No, it's just an example. It's just a haircut. So if I want to compare, because when you're putting up this uchumi thing, all this we're just looking at, we're saying sum of goods and services. At the end of the day, it's the dollar sum. Okay? So we cannot just sum the 5, the 10, and the 15, and we call it the same. It's different. Okay? So the purchasing power parity ndio inasaidia kufanya hiyo adjustment. So that the haircut in New York, the haircut in Kuala Lumpur, and the haircut in Nairobi or Kunduchi is equivalent to the same thing. Wakati wa Mkapa alivyoingia madarakani, sawa, toka ameingia, aliingia 95, akatoka 2005. Toka ameingia mpaka ametoka Dar es Salaam, mkate unauzwa shilingi 5. Dar es Salaam mkate unauzwa shilingi 5. Sawa. Walio na macho wote watakwambiaje? Mkate ulibinywa, ulikuwa kila siku unapungua. Lakini 500 tulikuwa tunatoa ile 500. Afu yale mengine wakaanza kuyaita super loaf, sijui vitu gani super. Yaani ile ndio unaongeza bei, lakini ile nyingine inabaki ile 500. So things like this do happen. So it's also very important, you're raising a very good point, both of you. When you're looking at a GDP, you need to know whether what you're observing is coming from increase in quantity, or is it just a change in price? Sawa? Kwa nchi ambayo inapiga makofi kumbe tu bei huko zimetokea zimepandisha, there wasn't any production. But if it's coming from quantity and price, even better. Okay? So it's the same thing now in the kwenye growth tuko tunasema uangalie kama growth yako inatoka kwa watu au kwenye teknolojia. If it's coming from combination of both, good. If it's coming for watu, even better. So it's the same thing, and here it's a combination of both quantity and price. And if it's coming from the quantity bits, even better. Sawa? Okay. So hata watu wakitik, ndio maana we're using the dollar terms. Ingawaje, what you're hinting out is the shortcoming of this. But then since we're converting everything, inawezekana, let me give you another example. Inawezekana mfano, mtu ana business ya furniture. Sawa? Yeye kama ana business ya furniture, at the end of the day, sisi tunashangilia final product, ametutengenezea sijui makochi na maviti na manini. Afu mimi mtu wa environment nasemaje? Hiyo mimi naitoa wapi? Hapana, mimi nitaweka tu yale makochi na nini, lakini ile ya kuharibu mazingira is not there. So we have to be careful even when we see these numbers. So now you know the price, the quantity, but then again, some zina negative effects, but negative effects will never be covered. We're just concentrating kwenye hiyo. Okay, the next bit, Italy shapitia. So just noting the global economy, katika nominal terms. Actually, I should just do the next one. Okay, I can still do it. Katika nominal terms, these are the numbers, and you see Marekani at the top. And then zile pale chini, I just tried some of the East African countries and how much we get in billion USD and our rank globally.
So ideally, America and Asia are leading, and then we have a smaller part. Within East Africa, if you use, now this is the trick about PPP. If you use the current prices, it's different. If you, Pauline, if you use the PPP, I'll share the presentation. If you use the PPP, the number switches, and then you see uchumi wa Kenya, Tanzania, and Uganda pretty much becoming closer than if you do it otherwise. Then by PPP, again, the switch is like this, then China now takes over. Sawa? Kwa hiyo kila siku tunaposemaga kwamba Marekani ndio uchumi mkubwa duniani, inamaanisha tunatumia the nominal terms. By PPP, I think since 2018 or 2017, China has been at the top, but we never use that. Yeah, kwa sababu tunaongea Kiingereza, maybe tungekuwa tunaongea Kichina tungekuwa tunasema otherwise. I'm joking, but yeah. So the nominal the nominal prices. Sawa, these are the market prices. Leo ukienda ukauziwa hayo maji shingapi? Hiyo maji ya Kilimanjaro. 500. Okay, and then mwaka, but this bottle has been like this, eh? I don't even remember another price. I had to pick something that had a different price. Uhai. Uhai nusu lita bei yake. Okay, so let's go. Ilikuwa shingapi uhai? Ilikuwa shilingi 300. Sasa hivi 500. Okay, so uhai nusu lita ilikuwa 300, sasa hivi 500. Okay, but it's the same thing. So if I am comparing nusu lita uhai, which year is this? Which year? Which year was this? Yeah. Mwaka juzi. So in 2018, uhai, a half liter of uhai, sawa, ilikuwa shilingi 300. That's the nominal price. Alafu, and uhai this year, ni shilingi 500. That's also a nominal price. Now, if, it's the same thing, nominal price and current price is the same thing. But if I want to compare, sawa, a lot of years backwards, I had to look, I had to do a computation that allows me to do that comparison. Sawa, ndio part of what we often say is the constant price. Now, once you do the constant price, inamaanisha unaangalia tu stable prices zote. Kwa hiyo hapo ile effect ambayo nilisema saa zile kwamba kikawaida unakuwa na effect ya price na effect ya quantity. If it's constant price, it's only quantity. Effect ya price ishatolewa. Okay? And then the third bit, kama nataka kucompare na nchi nyingine, kwa hiyo ile the constant price lakini kwa nchi nyingine, that's the PPP. When they're giving me the price then, nikimuuliza 20 whatever year that I was asking him, that's the current price he's giving me then. Napoongelea bei ya mkate wakati wa Mkapa, iliwe ile nikiingia dukani ili boop, it's the same. Nikienda tena kesho kutwa yake, it's the same. Nikienda Mtondo na Mtondogo, it's the same. So, now that's the current price. But, if I want to compare uzalishaji, sawa, inamaanisha I can't do that. Kwa sababu, nitakuwa tu naangalia idadi ya mikate ambayo imezalishwa. Si ndio? Kwa hiyo atakuwa ananiambia tu inaongezeka, imekuwa 70, imekuwa 20, imekuwa 90. Let's say. That's what happened. So if I want to compare over the years, I have to take out the price. Katika national level, then I'm doing it kwa kuangalia mwaka uliokuwa na bei ambazo ziko stable. And then all throughout, now apply that. It's an economics technique. I apply throughout, then it gives me the constant price. Lakini, Kenya naye atafanya hivyo. China naye atafanya hivyo. But if I want to compare my economy now to that of Kenya, to that of Botswana, to that of Costa Rica, wote tuna mapesa yetu tunayotumia. So, for me to compare, what do I have to do? I have first of all kukubali ni pesa gani nitatumia. Na internationally tumekuwa tunatumia dola. Sasa kwa sababu tumekuwa tunajua bei hizi huaga zinabadilika, okay?
and I'm going to use the constant price. But if I'm going to, again, on top of using a constant price and I use the exchange rate ambayo imekubalika, that's the purchasing power parity. Kwa hiyo, if I just use dollar to convert the constant price I have, I'm coming here. If I adjust, kama ile story nilokuwa nawaelezea ya kukata nywele, then I come here. Does that make sense? Does that make sense? Okay. I'm not saying it's easy, but I think it's important for you to understand it. Because I've heard it several times. Kiongozi anasema pale mbele anahama sehemu tofauti tofauti, and I'm like, kote kuliko grow endo anataja, lakini kwa kutumia hizo rates tofauti tofauti. So you have to be very careful when you're listening to what they're saying. So be careful. Is it the current price? Is it the constant price? Is it the purchasing power parity? Yeah. So for instance, if I was a politician, a bad one, if I want to show Tanzania is doing really, really good, so I'm going to use this one. Yeah? Tuko juu and stuff, I'm going to use that one. But if I'm Kenyan, what would I do? I'll use the other word. So that's why I'm saying be careful when you're listening. What does it mean? If I am American, I will always use that one. Okay? But this is also a reality. And this is even a better reality. But we don't use it. Whether because tunatumia Kiingereza or something else, I don't know. Then nikasema kajifunzeni Mandarin. Maybe in Mandarin this is what we're presenting. I don't know. So PPP mara nyingi is only when you're doing the international stuff. If you want to compare outside. When you're inside, you do constant. And before that, constant then ile ambayo ulikuwa unaogopa the prices, you don't get it. And then if you use current, then you get both price and quantity. Yeah. When you're purchasing quite a big of these huge purchases, if they're nominated in a certain currency, inamaanisha the strength of that currency is also big. But does it mean that currency is backed up with something else? And I think this is where the discussion is. Okay? Kwamba, are all the dollars backed up with something? If they're not, then why not? Why can't I use anything else? And that's the political discussion informing all that. And I think every country would love to do it. But then the Americans have been at the top of the discussion. And that's why you're seeing all these issues with the fourth industrial revolution, especially the Bitcoins and all that. They're trying to kind of like come up with another system that you can still use to purchase things and still feel safe. Whether they're winning or not, that is a discussion for some other day. Okay, so one thing that I illustrated a little bit, I said, in as much as we are seeing growth, this is a growth, this graph here is showing growth rates of the countries that are listed down here. You see the US, UK, the world, this purple here, this is the world, and then Uganda, Kenya, Tanzania, we're green, India, and China. What strikes you? And I think this is Dorcas's question. Sawa? So you will see kwenye ile the other, so not China, India, United States, and UK, okay? So note them here. India, I thought I saw India. Yeah, India doesn't appear there. Ah, it's there, it's there. Okay, yeah, they're up there. So, these countries are huge and gigantic. But then when it comes to their growth, China, India, they're growing so much, while United States and United Kingdom, it's less. So, tunapoongelea nchi ni kubwa inakuwa na uwezo, capacity ya kuabsorb the money that comes in. Tumeongelea technology, and nilisema nitaongelea huko mbele, and this is where I want to bring it. Tumeongelea technology kwamba ghafla
technology imepunguza watu. No, uchumi wako uko tayari kiasi gani kuwaabsorb watu wengine. Sawa. It doesn't mean basi tuseme, jamani, tuogope hii teknolojia kwa sababu waga tunafukuza watu. You never do that. Sawa eh? So nchi kubwa zile zina mihimili ya kupokea all these changes. Ikitokea tu technology imekuja, wana adapt very quickly, alafu hata wale waliopoteza kazi nyingine zinatokea, wanaajiriwa. Okay? I'm not saying they won't find places, they will. Okay? Inawezekana kulikuwa kuna kampeni kubwa sana, watu wanakataa the introduction of Excel. Why? Kuna watu walikuwa wanaitwa tali. Ikazeka na hesabu. Excel ilipokuja kila mtu anaingiza data yake mwenyewe. I don't need to do anything. Yani I speak to nobody. Everything is done. Walipoteza kazi watu, but then they adapted. So it's the same thing when you're thinking about growth. So countries, in as much as sometimes you see them growing lower, lakini wana uwezo sana wa kuhimili mikiki once capital is introduced. Kwa sababu capital when is introduced ina disrupt. Na ikiwa ina disrupt, you have to have a system ya adaptation. You see China and India for a very long time. Kila mwaka wanaendelea kukua. Inamaanisha they are able to adapt. So their numbers are becoming bigger and bigger and bigger. For Tanzania, we are also growing. Okay? Are we able to adapt? We started the session differently. So you know if we are adapting where we are failing or how can we do better. Okay? So inamaanisha when you're having your growth both from your capital and from your labor, as long as you're able to adapt, it's good when you see graphs like this. But it doesn't mean these guys who have smaller growth rates, they're not growing. Ukisikia hakuna growth rate inamaanisha ukuzalisha kabisa mwaka uliopita, which is not possible. Mara nyingi unaweza maintain pale pale ulipokuwa au ukaongeza kidogo. But these economies are big. Okay, they're really, really a big economy. Wakati sisi growth yetu it looks like this. This is us. And you can continue uko mbele. So you can imagine, are we adapting something, whatever? So this is how we've been growing, and here we can continue again. I think it just goes like that. That's Sujama stuff. And then this one, this is when Nyerere Ngatuka, and then we started implementing the ERP, the Economic Recovery Program, and then this is the Mwinyi time. We started seeing things going up, but then towards the end they started falling again. That's the Mkapa time, and then that's a little bit of Kikwete there. Yeah, so if we want another table, we can see that. But then the warning of this, yeah? All the time when you're seeing economic growth data, what else grows in an economy? Leo tumeongelea sana capital and labor. Sawa. Kwa hiyo sisi tunakuwa. Kwa hiyo anytime ukiwa unaangalia economic growth, angalia pia na watu wako wanakuwa kiasi gani. Sawa? Population growth yako, it's very important to note. Hapa tumeikadiria tu around, was it 2.8 ndio tunasema hivi. So that's about it. Kwa hiyo inamaanisha uchumi wako unapokuwa hizi hapa ziko above, so it's okay. Lakini hizi ziko below, you're like, okay. I don't know now with COVID what will that mean, and at the end of the day, how will that sort out? Now, that's the big picture ya economy. Lakini again, within the economy, pamoja na kuangalia the labor side and the capital side, again, within that, you can also look into agriculture, non-agriculture, agriculture, industry, and services. And I think that was the question that she was asking. In Africa, I tend to share this slide, just showing jinsi gani basi kilimo kilivyo dominance or not dominance kwenye share ya GDP. Burundi, yeah, 40%. Kenya, 20%. Namibia, about 10%. Rwanda, about 35%. In sub-Saharan Africa, around 12%. Tanzania, 25%. Uganda, 22%. Zambia and Azim, unaona less and less. And the question is, when you see this, does it mean employment also goes this way? In share, the agriculture kwenye economy.
So these are subsectors in most cases we tend to think about. So swali lako inamaanisha kwamba if we're growing, yeah, and we claim to be growing, we have the industry. These are the things ambavyo vinaangaliwa kwenye industries, and we have the services, and we have agriculture. Agriculture tumeona it's about a quarter, and then zimebaki hizi mbili, and it means the 75 goes between the two. Now the question is, nilikuanzia leo, watu wengi wako wapi? Na kama waliko hapakui, inamaanisha ukuaji wetu unatoka kwenye. Exactly. So that's important. So these are the shares, but these are late numbers, because I just wanted to showcase also numbers za Kenya, Namibia, and the other places. Sawa, agriculture ilikuwa na contribute 35 in 2012, 28, but now it's around 25. Industry was like that. Services has been stubbornly around those figures. Kwa sababu title yetu ilisema for 25 years economic growth ilikuwaje and composition. So there is also additional figures starting all the way from 85. Yule aliyesema contribution ya kilimo by then was around 50. Na sasa hivi tumeshuka to around 28. And the most recent is this one. In 2018, kilimo kilikuwa kinachangia 28.2. Sawa? Alafu service at 37 and industry at 26. Swali langu lilouliza ambalo hamkulijibu, jibu lenu hilo hapo. So agriculture inachangia 25%, lakini inaajiri almost 67%. Industry inachangia 25%, ila inaajiri only 6.3%. Alafu services inachangia 41% na ina hire 26%. Sawa, eh? Okay, nitakuwa sijatenda justice if I don't touch a little bit on COVID. Actually, this was my end of the presentation, lakini I had to put a slide on COVID. Kwamba everything I've said was pre-COVID. Okay, so if you go to yaendesha, they had quite a number of implications, and for yourselves, you know which sectors were hit hard. Okay, which sectors can you name a few that have been hit hard? Aviation, tourism, yes. So it means the numbers on those sectors are going to be affected. Na kama mlivyoona kwenye services is where we're getting a big chunk, so we should expect contribution pale inaweza ikashuka. Anything else ambacho tumeona with the COVID in Tanzania? This is a global view. So we will be expecting, unfortunately, tourism and watu wa informal economy, we're going to be hit a lot. Actually, quite a number of what we earn. Imetoka kule. We're lucky we didn't have lockdowns, but if we had, ingekuwa ni tofauti. So what are the few things that you can take away from issues around understanding economic growth? Ya kwanza tukiongelea the labor force, sawa, we're checking both the quality of it and the quantity of it, ili wawe na skills na vile vile waweze kupata ajira. Lakini at the same time, when we're looking at the growth bits, we insisted kwamba it has two sides. So one side is the labor bit, but then the other side is the labor productivity, so that's the capital bit. Alafu, at the end of the day, nafikiri swali ambalo ameuliza hapa, it has more to do with like, just because you're transforming, yeah, kama hivyo tunavyosema industry inachangia, it's not necessarily eco-inclusive. Inaweza ikawa inclusive kwa mashine, but not necessarily inclusive ya watu wako. Technology in a role ya kuplay, but then importantly, all these things that we're talking about
they do matter kama unaweza ukavifanya katika economies of scale, because at economies of scale then you have a lower cost, but then kama nilivyosema mwanzoni, inamaanisha everybody kwenye mnyororo wa thamani of whatever you're discussing should be thought about. Hii ya mwisho ni angalizo ambalo nafikiri niligusia. Nilisema hata kama tunaongelea masuala ya uchumi au tunaongelea kukua kwa uchumi, unfortunately depletion na vitu kama natural resource including deforestation na hivyo, we never account for those. Hayo ndio nilikuwa nimewaandalia kwa leo. So if there are questions, I would be more than happy to answer them. Thank you so much.